Dada? Cute. Dada? Yeah, good. We have something really special planned out for you. So, have a look at it and enjoy really slowly. ഹായ് രാജീവ്, നീ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എത്തുന്നല്ലേ? ഇപ്പം നീ കണ്ടോ, ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തും. അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 അക്ഷരത്തിൻ്റെ ആ വാല്യൂ നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ. എവിടെയും എത്തും, എവിടെയും കേൾക്കും, എവിടെയും കാണും. അങ്ങനെയാണ് അമ്മ. എൻ്റെ മോൻ ഒരു ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനായിരുന്നു. പിന്നെ അതേമാതിരി നല്ല സ്നേഹമുള്ളവനാണ്. പിന്നെ ആ ദേഷ്യമൊന്നുണ്ട്, വേഗം പോകും. കാരണം വളരെ കുറച്ച് നേരത്തെ അത് പോയി കഴിയും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ആശ്വാസം. പിന്നെ അവൻ പഠിച്ചതും വളർന്നവന് സിംഗപ്പൂരായിരുന്നു. അവിടെ നല്ലോണം പഠിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ചൈനീസ് ബോയാണ് അവൻ്റെ 2 വലിയ ഫ്രണ്ട്. 2 പേരും ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും കോമ്പറ്റീഷനായിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു വന്നപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. അവിടത്തെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം വിട്ടു, ആരുമില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ആശാൻ മെമ്മോറിയൽ ചേർന്നപ്പോൾ അവൻ ഇവിടെ കുറേ നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി, നല്ല ടീച്ചേഴ്സിനെ കിട്ടി, നല്ല സ്നേഹമുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്. അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഇന്നുമാതിരി കുട്ടികളായിട്ടുള്ള കണക്ഷനെല്ലാം കുറവാണ്. പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവരങ്ങനെയല്ല, ഇവർ നല്ലൊരു സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് അവന് പിന്നെ ഇവിടെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ വലുതായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. Happy birthday, Rajiv. Many happy returns of the day. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is freaking awesome. Now I'm Happy birthday. $20 in my pocket. Yesterday. That seems like that's dialogue. It all seems like everything happened yesterday. In 50 years now. Then what? It just looked like, yes, it was yesterday that you used to visit Balestier Girls School to bring me lunch, to buy me lunch in fact. And everything has gone by so fast. You must be wondering what this is all about. There's actually a small surprise for you. Keep watching. Lots more to come. Now I hand it over to our great brother. He will give a beautiful speech. Happy birthday. Thank you very much for all you have done for me. Thank you. God bless you. Have fun. രാജുവിന് എൻ്റെ 50ാം പിറന്നാൾ ജന്മദിനാശംസകൾ. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ആരോഗ്യ സൗഖ്യം നേടുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നന്ദി. Many happy returns of the day. Wish you a happy, long and healthy life. God bless you. Hi. Hi. Happy birthday. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ രാജീവ് മോൻ്റെ 50ാമത്തെ പിറന്നാളാഘോഷം. സ്വന്തത്തിലും ബന്ധത്തിലും എൻ്റെ മോൻ അതിയായി വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കൂടി ആനന്ദിക്കുന്നതും സന്തോഷിക്കുന്നതും കാണുവാനാണ് ഏറെ ഇഷ്ടം. സ്നേഹം നിറയെത്തരുന്ന എൻ്റെ മോന് സകലവിധ ഐശ്വര്യവും ആരോഗ്യവും അനുഗ്രഹവും ദൈവം കോരി ചൊരിയട്ടെ. 1000 ജന്മദിന ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മ മോനെ. Hi
Hi Rajiv uncle, have a great year ahead. Happy birthday. Happy birthday, mommy. Many happy returns of the day. God bless you and enjoy the day. बोलो. बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Rajiv beta, happy birthday to you. Wish you many happy returns of the day, Rajiveta. You are one of the wonderful blessings that God has showered on our lives. Wishing you very happy birthday. Hi Rajiv. Many happy returns of the day. And that too, what a day. Absolutely brilliant. 50, not out. A life full of experiences, sweet and sour, inspiring and threatening, and you overcame it all. 50 having been a milestone which I have crossed, it's not something which is just an end of 50 years. It gives you an impetus to start a new innings with renewed vigor and more experience to look back at. I know you are surrounded with a lot of people who respect you, love you, and who share your affection. And amidst that, I just want you to know that I am one person who is a fan of yours, admiring you for your worth, silently appreciating you for the tenacity, clarity, creativity and compassion. Hey Rajiv, greetings from Singapore. This may come as a surprise to you, but one of the best things I want to make you remember as you celebrate the 50th was when you were 12 years old, skippering Ballister Primary in the hockey finals at the Padang, and I was coaching St. Michael's. It was a great game. You played well, you steered your team, right? Although you lost by penalty kicks. I thought that was one of the best memories I had of you before you left for India. Times have changed. You have prospered waist-wise. I prospered brain-wise, right? But as what I told Sheila and company, I'm reaching 60. Right? As you are you're reaching 50, but all the best. Reaching the half-century mark is a lifetime achievement, and I want to wish you all the best, and I hope you reach the century one day. Cheers from Singapore. Hi Raji, greetings from Singapore. Happy to know that you have already turned 50, and I like to say that I enjoy talking to you and on WhatsApp because you always sound very cheerful, with a lot of laughter. You have cynical and sarcastic remarks, but I enjoy every comment you make. Thank you so much for making my life better with you on WhatsApp. And yes, one more thing I want to also say that you also remind me very much of your father, because I used to enjoy your father whenever he comes down to Opera Estate to visit us. It's so easy to talk to him because he's also a very jovial person, just like you. So at 50, please don't look 50, but much younger than that. Happy birthday! Hey Rajiv. Remember this song? We sang it together on your mom's birthday. Last week. Wonderful time with you and your brother. Thanks for the memories. Happy birthday. One of the fondest memories I have of you was when Suresh and I came to your place in India, and your wife made the best thosais that I've ever had. I think I had about 12. I've been craving for them ever since, and because of you I convinced Leah to go and watch Kahani, and it turned out to be an awesome movie, so thank you very much for the recommendation.
Over to you, Nitin. Yeah, hopefully one day I'll get to come to India and have those doses that Owen is talking about. Remember these belts when you came here, you called me a tag team champion. We're still tag team champions, so hope you're proud, hope you enjoy your 50th, and we wish you all the best. Happy birthday! Yeah. Cheers, Rajiv. Right, from the Nambiar dynasty, Woodlands, Singapore. Here's wishing you 50 and many, many more years to come. Happy birthday! Cheers from Singapore. May you live until 100. All the best. Congratulations. You have covered half a century. Welcome to another chapter in your life. I pray that you get all your heart's desires: peace, prosperity, happiness, and good health. May you get all these together. Wish I was there too. Love you. Bye. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ രാജീവേട്ടാ. ഏട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം സംസാരിക്കുന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം വളരെ നല്ല ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ്. നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ദാനശീലൻ, മറ്റുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് ദയ തോന്നും. എപ്പോഴും നല്ല എനർജിയും ഒരു പുഞ്ചിരിയുമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണുന്നത്. മുൻ ഹോക്കി താരമാണ്, ഫുട്ബോൾ താരമാണ്. നമ്മൾ കല്യാശ്ശേരി LP സ്കൂളിൻ്റെ പുറകിൽ എത്രയോ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. പിന്നെ സംഗീതം ഇദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും നല്ല മെലഡി സോങ്സ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് രാജീവേട്ടനിലൂടെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും 1980s 90s ഇളയരാജ, യേശുദാസ്, SPB സോങ്സ്. ആ കാലത്ത് ആക്ടർ മോഹൻ, കമലഹാസൻ ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ. എവിടെയും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി പരത്താനുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു മഹാൻ എന്ന് തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഈ നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന് മുന്നിൽ എൻ്റെ പ്രണാമം. പിറന്നാൾ ആശംസകൾ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ രാജീവേട്ടൻ. നമസ്കാർ ഭയ്യ. 50ാം പിറന്നാളാശംസകൾ. ദാമോദരത്തെ മാധവമ്മയുടെ മകളായ ജാനു ടീച്ചയുടെ 3 മക്കളിൽ മൂത്തവനായ രാജീവ്. എനിക്ക് ചെറുപ്പകാലത്ത് മദ്രാസിലെ മോൻ എന്ന ഒരു മനസ്സിലാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലെപ്പം രാജീവ് വന്നാൽ മദ്രാസിലെ മോൻ വന്നു എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് എനിക്ക്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ 50ാം പിറന്നാളിൽ സ്നേഹസമ്പന്നനായ അദ്ദേഹം. എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യമുണ്ടാവും, പക്ഷേങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹമാണ് കൂടുതൽ. 2 വിഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ. ഒന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നവരും ഒന്ന് സ്നേഹം കൂടുതൽ. 2 തുല്യരായവരുമുണ്ട്, ദേഷ്യം കൂടുതലുള്ളവരുണ്ട്. പക്ഷേ രാജീവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്നേഹമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത് ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് പലരിലും. അത് ചില ആൾക്കാർക്കേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇദ്ദേഹം നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്കെപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു പ്രത്യേക മമതയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹം ഒന്നും നേടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിനുമല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്നേഹം സമ്പന്നമായ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹം വന്നാൽ ഒരു കാണാനുള്ള ഒരു ഇത് വരും. ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ മാതിരി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തതിൻ്റെ ഫലമായി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നാലും എപ്പെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. എപ്പം ഓണാശംസകളോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷു ആശംസകളോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം. അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ട ആളോട് ആരെങ്കിലും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നാൽ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യും. അതാണ്
ഈ രാജീവിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഗുണം. അതുകൊണ്ട് ആ ഫാമിലിക്കും രാജീവിനും എൻ്റെ എല്ലാ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകളും. രാജീവിന് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ആശംസിക്കുന്നു. തടിയനായ മരുമോൻ നല്ല മരുമനാണ്. നല്ല ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളൊരു മരുമനായിട്ടാണ് ഞാൻ അവനെ കാണുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, വേറെ ഒന്നും ആശംസ. ഹലോ രാജീവേട്ടാ, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുനിമി. ഓ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ രാജീവേട്ടാ. താങ്ക് യു. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രാജീവേട്ടനെ ഞങ്ങളുടെ ജന്മദിനാശംസകൾ. ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും നൽകണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. I feel blessed that you have been part of my childhood. Growing up with you, I learned from you how to care for others and be responsible. The dreamer, the innovator, and the artist in you have heavily influenced me. Thank you for being the big brother. Do you want to now hear how Vinod says happy birthday when he has a bad cold? Hi Rajiv, pardon me for my voice, but I hope you're doing well, and wanted to congratulate you for your 50th birthday. You're a strong pillar for our generation. When we got married and first came to Chennai, we lived at your house, and do you remember the song that you sang for us? It was on the terrace. It was on the terrace of that apartment you lived. If not for my voice, I would have sang the song for you. Oh yeah. Wonderful birthday. Have a wonderful birthday. We love you. We all love you. Happy birthday, Rajiv uncle. This is a gift from us to you. Have a wonderful birthday. Rajiv, my younger brother, this is Janardhan from Kannur. I heard the glad news of you reaching 50th year by end of this month. This is really wonderful news for me. On my behalf, Indarachi, Deepthi, Anup, Deepak, Sabita and children, we all wish you many, many happy returns of the day. Though you are younger to me, you are always an inspiration for me. I once again wish you good luck. Pray for you to reach for another 50 years and live till 100 years. Good luck to you. എൻ്റെ കസിൻ രാജീവ് ജീവിതത്തിൽ അർദ്ധ സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൻ്റെ അതിയായ സന്തോഷം. കെ പി ഫാമിലിയിൽ ഇത്രയും ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പരോപകാരിയും ആശ്രിത വത്സരനുമാണ് രാജീവ്. ഒരു അരമണിക്കൂർ രാജീവിൻ്റെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു 6 ദിവസം ആ ഡിസ്കഷൻ ഒരു 6 ദിവസത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളതാണ്. രാജീവ് നമ്മുടെ തറവാട്ടിന് കിട്ടിയ ഒരു അമൂല്യ രത്നമാണ്. വിഷ് യു മെനി മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദി ഡേ. താങ്ക് യു രാജീവ്. മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. Hi Rajiv, happy birthday to a fellow Sagittarian. Wishing you all the happiness in the world in the years to come. Here's to all the good times we have had together, all the lunches, the dinners, the Milos and all. So wishing you all the best. Thank you. Happy birthday Rajiv, many happy returns of the day. Many happy returns of the day, Rajivattan. അർദ്ധദശകം നേടിയ രാജീവിന് സർവ്വവിധ ആശംസകളും. Hi Rajiv,
So you're 50 now. You have hit half a century. You're still long way to go. Balaman was not keeping very well. He's better now. Therefore, I'm not able to make him speak to you. Anyway, we want to wish you a very happy birthday. Enjoy yourself. Have fun. Hi everyone, and especially hi Rajiv. Very happy birthday. Firstly, Ronak, your dad's 50. I'm sure you never ever dreamt of such an age, because little ones always think that at 30-year-old. So Ronak, you got a prehistoric dad, and so get used to it. About Rajiv himself, I think Rajiv, you can sum him up by saying Rajiv is what you see, is what you get. Because Rajiv is big, he's big in all ways. He's generous in all ways. And we know that with Rajiv, where we stand exactly, he will say, perhaps some people don't like it, but they should get used to it, and they should understand that that's his true personality. So Rajiv, may I wish you a very, very happy day. And all the years after that, maybe you wish they go backwards, but have a quality of life and not just the quantity. Okay, over to Nanavatan. It's me once again. Actually, I thought Nanavatan will speak, but he's so busy laughing. He's so happy he's found his false teeth. Rajiv and Biju also, that's how it gets you. Once you get over 50, things get a little tougher. You forget where you put things, and the false teeth is on the agenda. So I'll hand you over to the future bridegroom, Vilas. Hello everyone. I wish Rajiv Vertan a happy birthday and hope he succeeds all his life. And the memories about Rajiv Vertan and family is that since childhood we've been in Chennai and we've been going there since long. And from childhood onwards, he's been a brother to me and a good friend to me till time. Thank you so much for being a part of us. Bye. Happy birthday. Happy birthday! Have a super time, everyone. Rajiv Nambiar, KP, is actually no KP. He is out and out Chenicheri. I have had the privilege of seeing Rajiv evolve over the last 4 decades or so. I remember the first time I saw him was when he came down the steps of the ship that berthed in Madras. It had come from Singapore, and here was a 5-year-old kid, not actually even crying, he was weeping. And I told myself, what a crybaby this boy is. And then I saw Rajiv evolve into an angry young boy. When he used to walk through the drawing room of their house, he would give Sanjeev a kick in his backside. No instigation, no rhyme or reason, but he would just do it. That prompted Prabhimon once to say that ivar randalam nadukku oru police station thanne avashyam. Then I saw Rajiv evolve into an absolutely superb HR professional with such a brilliant mind and a view of strategic HR which was completely different from whatever I have heard from several of the HR professions. I thoroughly enjoyed the interactions that I've had with him. And now Rajiv, when you are entering the 50s club, let me welcome you aboard. Eni swapnangalokeyum panguvekkam, dukhabarangalum panguvekkam. So have a wonderful time, keep going, and wish you all the best in your entrepreneurial career. Have a great time. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
and you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Thank you. I don't remember. Actually, Hey, what did you say before? What do you want to do for his birthday? Rajiv uncle's birthday, what do you want to do? Give him a flower. Give him a flower. But And? or And? You wanted to give something else also? no. No? No, not sure. Okay. Let's go, Archie. You have to go to the gym. Come here. Come. So, Rajiv uncle here is wishing very, very happy 50th birthday from all of us here. I wish I could come and surprise you like you surprised me on my wedding. I remember you're not supposed to be there, but suddenly you just popped up from nowhere. I wish I could do that, but I cannot. So here's all of us wishing you a very, very happy birthday. Have fun. Happy birthday, many, many happy returns of the day. Hi Rajiv, how are you keeping? I guess you're all fine. Happy 50th birthday. Wow, time has just flown by. I remember the time when we used to go to school together, coming to your house, mom making tea for us, and then we all go down to that field playing football, and how you used to take that black ball that had fallen into the drain and kick each other and have patches at the back, and also how we used to have great fun laughing at Rajan Sardar heading the ball with his turban. Hey, that's great fun, man. And then it is just so interesting to know how we all used to get caning from Sundar Raju, and we all used to come home crying. Oh, this is great fun. But anyway, Rajiv, just keep in touch. Take care of yourself. Have a great birthday. That's most important. And to Biju, Ronak, Auntie, Sanjeev, Sheila, and your family, take care. All the best. Cheers once again, Rajiv. Happy 50th birthday. Happy birthday, Uncle Rajiv. May God bless you on this very special day. I look forward to seeing you, Auntie Biju, and Ronak coming back. Every time I take the plane, I remember Ronak's love for planes. Anyway, take care. Bye. Hi Uncle Rajiv, happy birthday. God bless you on this special day. Send my love to Auntie Biju and Ronak. I miss them very much. Happy birthday. Hi Rajiv, happy birthday. May God bless you on this day. Send our love to Biju and Ronak. Please bring them the next time when you come, because we really had a good time the time when you came with them, and we miss them very much. And may you have a wonderful day. May God bless you. Say happy birthday to Uncle Rajiv. Happy birthday. Say happy birthday. Okay, Rajiv, once again, take care. Have Happy a birthday. Bye. Bye-bye. Many more happy returns of the day. Do you remember those days going to beach, singing old songs,
good memories. அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே நண்பா. All the best. Take care. Hi Rajeev, happy 50th birthday. I wish I could be there with you to celebrate your 50th birthday. However, due to work and family commitment, I'm not able to be there. Don't worry, I will be there soon enough, probably next year, January or February. Till then, please take care of yourself, smile, be happy. Bye bye. ஹலோ ராஜீவ், உனக்கு 50வது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். எப்படி இருக்க? நீ நோயற்ற வாழும், குறைவற்ற செல்வமும், சீரும் சிறப்பும் பெற்று வாழ்க்கையில் முன்னேற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். Hey Rajiv, hi there man. You guys are in toasty Chennai, whereas I'm in freezing Canada, heading out to Colombia today. I'm sorry pal, I couldn't make it, but you know I'm there in spirit. Have a good one. 50 is a good milestone to achieve, but that's just half the journey, man. You've still got a long way to go. I hope you have a good run. I hope you're successful and you have all our support. By the way, there's an interesting thing that most people in the room don't know about you, and that's your passion for soccer. Soccer as in FIFA. And not many people know that you've once upon a time been one of the best goalkeepers around. Yeah, maybe in a career with Man United, who knows? But then, with friends like us, you know, you don't need enemies, as they say. And I must admit that Raj, Vijay and Nelson, who are all cozily sitting in that hall there, played a fantastic game to stop you from achieving your goals. Remember that self-goal that Nelson slid past you? That was all part of a very devious plan, my friend. You better watch it. These guys are not to be trusted. Anyway, nothing lost, I guess. You took up HR and became very successful there. Right, this was something I had to contribute to the evening. I hope you have a good one, and you have one on my behalf too. I'll speak to you all very soon, and we'll party again, man. Bye. Remember those walls I built. Hi Rajiv, 50th birthday, lots to reflect, lots to celebrate about, a lot to look forward to. And your 50th birthday is generating so much of excitement amongst all of us. I think that itself says so much about you. You're so much about abundance and laughter and fun and celebration, and it's contagious. You sort of spread it around. So God bless you for that, for all that you are. You've got so much of richness in my life, and I want to thank you for all of that. God bless you, and I'm wishing that all your dreams come true and that you get all that you truly deserve. Nalla speechalla. Happy birthday, Mom. It's written all over your face. So Dada, hope you loved the video, and once again, happy birthday to you. And may God bless you and all that blah blah blah. And I'm just a bit too lazy to say that right now. And just for notice, I did most of the stuff here. Bing! Think I'm addicted to